4, Valkyria Aldo Sanabria, 55 kilos. La número 5, Demoledora Juan Román, 56 kilos. Y la número 6, Special César Mora, 55 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes post garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta primera carrera arranca el pick. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino la número 4. Valkyria. Pequeña ventaja sobre la número 6. Science Special. Tercera se desempeña el 5. Demoledora. Cuarta viene oscilando por dentro el 1. Joya Secreta. Cierra marcha el 2. Tiro de luz. Las competidoras se están enfrentando al codo con la número 6. Science Special enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4. Valkyria. Tercero mejorando. Lo viene haciendo por fuera. La competidora número 5. Demoledora en la cuarta ubicación a 3 cuerpos. Se desempeña el 1. Joya Secreta. Cierra marcha el 2. Tiro de luz y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Sunny Special, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Valkyria. Abierta se desempeña la competidora número 5, Demoledora. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. La número 6, Sunny Special. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 5, Demoledora, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 4, Valkyria. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. La número 6, Sunny Special. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Demoledora, que insiste por fuera. Tercero al 4. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta. El 6, Sunny Special y César Mora. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, tercero el número 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primero el 6 en Special, segundo el 5 Demoledora, tercero el 1 Joya Secreta, cuarto el 4 Valkyria, quinto el 2 Tiro de Luz. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 3 segundos, 32 centésimas, ganada por 3 cuerpos y un cuarto, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 21.000 guaraníes, llave directa 6.5, 58.800 guaraníes. Trifecta 651, 13.200 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo aceptaron 443 boletos, su valor 22.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. En esta segunda carrera arranca la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera, prueba reservada para las hembras, handicap superior, distancia 1200 metros. La número 1, La Placentera, Juan Román, 56 kilos. La número 2, Eternal Shanti, José Romero, 56 kilos. La número 3, Celebration, César Mora, 53 kilos. La número 4, Niágara Nostra, Arnaldo Portillo, 56 kilos y medio. La número 5, Ninja, Marco Rivas, 58 kilos. Y la número 6, Once Again, Leonardo Jiménez, 52 kilos. Arranca la apuesta Pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera está en juego la Pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Todo en condiciones. Y largaron. Sale a enseñar el camino la competidora número 3, Celebration. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 2, Eternal Shanty. Tercera se desempeña la número 1, La Placentera. Cuarta viene accionando la participante número 6, Onza Games. En la quinta ubicación se desempeña la número 4, Niagara Nostra. Más abierta el 5, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 3 Celebration, cabeza de ventaja ahora sobre la número 2 Eternal Shanty, que asume el comando del lote. Tercera se desempeña expectante la número 5 Ninja. Cuarta viene accionando a medio cuerpo de esta por fuera la número 6 Onza Game. En la quinta ubicación viene accionando la número 4 Niagara Nostra. Será marcha varios cuerpos la número 1 La Placentera. Las competidoras en los últimos 600 metros cabeza a cabeza poniendo el 3 Celebration a su costado exterior el 2 Eternal Shanty. Gana terreno el 5 Ninja y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2 Eternal Shanty, pequeña ventaja ahora sobre la número 3 Celebration. Tercera se desempeña la competidora número 5 Ninja. Descuente ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. La número 2 Eternal Shanty, pequeña ventaja sobre la número 3 Celebration. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 4 Niagara Nostra. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, la número 3 Celebration a rigor látigo, estira cuerpo de ventaja sobre la número 2 Eternal Shanty, por dentro de la terreno número 5 Ninja, pocos metros para el disco, por dentro el 5 Ninja, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 0 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 5 Ninja, segunda la número 3 Celebration, tercera la número 2 Eternal Shanty, cuarta la número 4 Niagara Nostra, quinta la número 6 Onza Game, sexta y última la número 1 La Placentera. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 16 segundos, 76 centésimas, ganada por dos cuerpos de la segunda a la tercera, medio cuerpo dividiéndose por ganador del 5, 16.600 guaraníes. Llave directa 5-3, dos aciertos, 500.000 guaraníes. Trifecta 5-3-2, quedó vacante. Duplo 6-5, 24 aciertos, 55.400 guaraníes. Primer pase del PIC 4, los estaron 147 boletos, su valor 34.000 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, 195 aciertos, valor del enganche 51.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. 1400 metros la distancia, no corren 1, 5 y 8. Pista de arena. Se muestran como favoritos, o favoritas, mejor dicho, la número 6, Have Fight, y la número 7, Rebel Toss. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se colocan los competidores y largaron. Parte con desventaja el 6 a tiempo que sale a enseñar el camino. El participante número 9, pequeña ventaja sobre el 7. Tercero se desempeña por fuera el 10. Cuarto viene accionando por dentro el 2. En la quinta ubicación lo viene haciendo el competidor número 9. Más abierto lo viene haciendo el 6. Cierra marcha el 4. Descontar los primeros metros de la prueba. El número 9, Kitchen Gloves. Cuerpo de ventaja sobre el 7, Rebel Toss. Tercero expectante se desempeña el 10, Queen of Queens. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo la número 2, Paul Dior. En la quinta ubicación gana terreno por dentro la competidora número 6, Have Fight. Sexta viene accionando por fuera, ganando terreno la número 3. Cierra la marcha la número 4. Las competidoras están enfrentando ya el codo. Asume el comando del lote ahora la número 7, Rebel Toss. Cuerpo de ventaja sobre la número 9. Tercera se desempeña expectante por dentro la número 2. Cuarta mejorando lo hace la número 6. En la quinta ubicación se desempeña el 10. Más abierta el 3. Cierra la marcha el 4. Y las competidoras de nuestra tercera carrera se prestan a hacer el ingreso a la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro de la número 7, cuerpo de ventaja ahora sobre la número 2. Gana terreno al fondo la participante número 6. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera la número 7. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 6 que va resueltamente su búsqueda. Tercera se desempeña el 2. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera por dentro del número 7, por fuera el 6. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 6. Cuerpo de ventaja sobre el número 7. En la tercera ubicación el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 6, Have Fight. Segunda la número 7, Rebel Toss. Tercera la número 4, Tiziana. Cuarta la número 10, Queen of Queens. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 23 segundos, 89 centésimas, ganada por un cuerpo y medio. De la segunda a la tercera, 3 cuerpos. Dividendos. Espora ganador de la número 6, vacante, llave directa 6-7, 62.400 guaraníes. Duplo 5-6, 5 aciertos, 71.400 guaraníes. Primera triple aceptaron 36 boletos, su valor 52.100 guaraníes. Segundo pase del PIC 4 aceptaron 57 boletos, valor de enganche 87.700 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 5 aceptaron 65 boletos, su valor 159.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Y en esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para caballos de la cuarta categoría. Distancia 1100 metros. El número 1 es Hereje, Marco Mesa, 57 kilos. El 2, Ramón Especial, José Romero, 52 kilos. El número 3, Black Fax, Arnaldo Portillo, 56 kilos y medio. El 4, Quintal en Santiago Cabrera, 54 kilos. El 5, Lunático, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, Sanguinario, César Mora, 54 kilos. Y el 7, Palo Santo, Juan Román, 56 kilos. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre el 4, Quintalen, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 6, Sanguinario. Cuarto viene mencionando el participante número 7, Palo Santo. Gana terreno al fondo el 5, Lunático. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, Quintalen, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Sanguinario. Tercero se desempeña mejorando el número 5, Lunático. Cuarto viene accionando por dentro el número 2, Ramona Especial. En la quinta ubicación se desempeña el 7, Palo Santo, apareado con el número 3, Black Fax. Cierra la marcha el número 1, Hereje. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Quintal intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Sanguinario. Tercero se desempeña el competidor número 5, Lunático. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco el número 4, Quintalen. A rigor el látigo tira cuerpo de ventaja sobre el número 6, Sanguinario, que insiste por fuera. Tercero lo viene haciendo el número 5, Lunático. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 4, Quintalen. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Sanguinario, que insiste por fuera. Tercero lo hace el 3. Últimos 50 metros de carrera y lucha delantera por dentro del 4, por fuera el 6. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 6, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre el número 4, Quintalen. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 6, Sanguinario. Segundo el 4, Quintal. En tercero el 3, Flafax. Cuarto el 2, Ramona Especial. Quinto el 1, Oreje. Sexto el 5, Lunático. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos. 73 centésimos ganada por medio. Pescuezo del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 6, 12.800 guaraníes. Ya directa 6-4, 304.500 guaraníes. Trifecta 6-4, 375.000 guaraníes. Duplo 6-6, 4 aciertos, 204.700 guaraníes. Primera triple aceptaron 27 boletos, su valor 138.900 guaraníes. Segunda triple aceptaron un solo boleto, valor de enganche 1.875.000 guaraníes. Tercer pase el pick 4, 3 aciertos, valor de enganche 1.666.700 guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase lo aceptaron 4 boletos, valor de enganche 2.911.400 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 1 Sobrio Santiago Cabrera 53 kilos. El 2 Gurka Aldo Sanabria 54 kilos. El 3 Special Talent Marco Rivas 52 kilos y medio. El 4 Magnífico Alcides Coronel 56 kilos. El 5 El Corcel Alberto Villalba 58 kilos. El 6 Nico Leone Juan Román 56 kilos. Y el 7 el Mago César Mora 53 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la apuesta triple C, 10.000 al costo, 1.500.000 pozos garantizados, 2 minutos y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Gurka. Abierto se desempeña el 6. Nico Leone más abierto lo hace el número 7, el Mago. He contado los primeros metros de la prueba. El número 13, Special Talent en pequeña ventaja sobre el 7, el Mago. Tercero se desempeña el competidor número 1, Sobrio. Cuarto viene accionando el 2, Gurka. En la quinta ubicación se desempeña el número 6, New Corleone. Sexto viene accionando el 4, Magnífico. Cierra la marcha el 5, el Corcel. Los competidores en los últimos 600 metros. El 13, Special Talent en pequeña ventaja sobre el 7, el Mago. Tercero se desempeña el competidor número 1, Sobrio. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 13, Special Talent, pequeña ventaja sobre el número 7, el Mago. Tercero se desempeña competidor número 1, Sobrio, abierto en larga atropellada, lo hace el 2, Gurka. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 2, Gurka, pequeña ventaja ahora sobre el número 6, New Corleone. Tercero se desempeña el número 4, Magnífico. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Arrigo del látigo el 2, Gurka, pequeña ventaja sobre el 6, New Corleone, que cita por fuera. Tercero lo hace el número 4, Magnífico. Últimos 50 metros de carrera, domina por el centro de la pista el número 6, New Corleone. Y Juan Román estira amplias ventajas sobre el número 2, Gurka. Tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 6, New Corleone. Segundo el 2, Gurka. Tercero el 4, Magnífico. Cuarto el 7, el Mago. Quinto el 1, Sobrio. Sexto el 5, el Corcel. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 48 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 21.000 guaraníes, llave directa 6-2, un solo acierto, 1.113.000 guaraníes. Trifecta 6-2-4, quedó vacante. Duplo 6-6, 3 aciertos, 375.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 10 boletos, su valor 187.500 guaraníes. Segunda triple, 4 aciertos, valor de enganche 937.500 guaraníes. Triple que finalizaba, quedó vacante. Cuarto pase de la apuesta PIC 4, 2 aciertos, 2 millones de guaraníes. Y quinto pase de la apuesta PIC 5, un solo acierto, 11.354.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, una prueba especial, handicap 1900 metros la distancia. El 1, Leven Reporter, Marco Mesa, 53 kilos. El número 2, Fratus, César Mora, 52 kilos. El 4, Pegaso, Juan Román, 61 kilos. El 5, Negro Simón, Marco Rivas, 53 kilos. El 6, Fenómeno, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el 7, Perfume de Rosal, Luis Franco, 55 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 6 Fenómeno a tiempo que sale a enseñar el camino. El participante número 1, el Eleven Reporter, pequeña ventaja sobre el 7, Perfume Rosal. Tercero se desempeña el 2, Fratus. Cuarto viene accionando el 6 Fenómeno. Quinto viene accionando el participante número 4, Pegaso. Cierra la marcha el 6, el número 5, Negro Simón. Los competidores están enfrentando el primer codo con el número 1, Eleven Reporter. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Perfume Rosal. En la tercera ubicación a 7 cuerpos y medio lo viene haciendo el 2, Fratus. Cuarto se desempeña el competidor número 6, Fenómeno.
Los competidores ingresan en la recta opuesta, sin variantes, cabeza a cabeza, por dentro el 1, Eleven Reporter, a su costado exterior el 7, Perfume de Rosal. En la tercera ubicación a 12 cuerpos viene accionando el 12, el número 2, Fratus. Cuarto viene accionando a 7 cuerpos de el número 6, Fenómeno. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Eleven Reporter, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña a 8 cuerpos, ganado un terreno número 2, Fratus. Cuarto viene accionando el participante número 6, Fenómeno. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 1, Eleven Reporter. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el participante número 2, Fratus. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el competidor número 6, Fenómeno. Los participantes en los últimos 600 metros con el número 1, Eleven Reporter. 2 cuerpos de medio de ventaja sobre el número 2, Fratus. Tercero se desempeña el 7, Perfume de Rosal. Cuarto mejorando el 6, Fenómeno en la quinta ubicación, ganando terreno rápidamente del fondo el 4, Pegaso, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, se acortan las diferencias del 1 por pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Fratus, que va resueltamente en su búsqueda. Viene ganando terreno por dentro el participante número 6, Fenómeno. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 2, Fratus, pequeña ventaja ahora sobre el número 6, Fenómeno. Gana terreno al fondo el participante número 4, Pegaso. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco y va a haber lucha delantera por el centro de la pista número 2, Fratus. Por dentro el número 6, Fenómeno. Entre ambos el 4, Pegaso. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, por dentro el 6, por fuera el 2, pocos metros para el disco, domina por fuera el 2, Fratus y César Mora, pequeña ventaja sobre el número 6, Fenómeno, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 2, Fratus. Segundo el 6, Fenómeno. Tercero el 4, Pegaso. Cuarto el 5, Negro Simón. Quinto el 1, Leven Reporter. Sexto el 7, Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 10 segundos, 47 centésimos. Ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador de 243.200 guaraníes. Llave directa, 2-6, 167.200 guaraníes. Trifecta 2-6-4, 114.300 guaraníes. Duplo 6-2, 3 aciertos, 448.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 122 boletos, su valor 223.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche 937.500 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 3.040.100 guaraníes. La repetición de la sexta carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, que ya está en pantallas. La señal proveniente del hipódromo de Churchill Downs. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 11 inscriptos, competencia sobre 1.600 metros, pista de arena. El favorito es el número 2, Dragon Ward, seguido en las apuestas por el 8, Scotland. Tercer jugado, el número 3, Moonlight. 15 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se colocan los competidores, últimos instantes. Va quedando todo listo. Se coloca el 5. This is Oscar. Lo propio el 11, el favorito, el tordillo. Y largaron. Salen agrupados, trata de enseñar el camino rápidamente por el lado interior de la pista. El número 1, pequeña ventaja sobre el 11. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Cuarto viene accionando el competidor número 10, quedando en la quinta ubicación por dentro el 2. He contado los primeros metros de la prueba. Va a haber lucha delantera por fuera el número 11. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Cuarto viene accionando el competidor número 10. En la quinta ubicación lo hace el 6. Más atrás viene accionando el 2. Luego el 8, 9, 7, 3. Cierra marcha el 4. He contado los primeros 400 metros de la prueba el número 11. El favorito, Dragon War, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el 5. Cuarto viene accionando por dentro el 2. En la quinta ubicación se desempeña por fuera el competidor número 10. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 11, Dragon War. Con Irado Ortiz, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. This is Oscar. En la tercera ubicación viene ganando terreno rápidamente el competidor número 10. Cuarto se desempeña por dentro el 1. En la quinta ubicación ganando terreno lo hace el participante número 6. Más abierto el 8 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 11. Intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Se afianza la vanguardia ahora el número 11. Estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre el número 3. Moonlight, que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por fuera el número 3. Moonlight y José Ortiz. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 11. Tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 3, Moonlight. Segundo el número 11, Dragon Ward. Tercero el número 5, This is Oscar. Cuarto el número 10, Banjo Chris. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 34 segundos, 41 centésimos. Ganada por un cuerpo y medio, segundo al tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3 vacante, llave directa, 3, 11, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo, 2, 3, 3 aciertos, 149.300 guaraníes. Triple que finalizaba quedó vacante y la segunda triple aceptaron 16 boletos, su valor 1.860.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera y a continuación mostraremos también el desarrollo de la sexta carrera. En esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, pozo garantizado 2 millones de guaraníes, trifecta 3.000 guaraníes, el costo 1.400.000 pozo garantizado. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1.400 metros. El 1, Escudo Marco Rivas, 52 kilos. El 2, Rey del Talento, Alcides Coronel, 56 kilos. El 3, As de Oro, Juan Román, 58 kilos. El 4, Líder Absoluto, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 5, Sildo, Santiago Cabrera, 53 kilos. El 6, Sweet Prince, Marco Mesa, 57 kilos. El 8, el número 7, Maquiavelo, José Romero, 54 kilos. El 8, Emoticón, César Mora, 58 kilos. Y el 9, Amigazo, Aldo Sanabria, 54 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1400 metros. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo. El pozo garantizado es de 2 millones de guaraníes. Trifecta, 1.400.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.400.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 9, Amigazo, pequeña ventaja sobre el 5, Sildo. En la tercera ubicación se desempeña, gana un terreno rápidamente el participante número 3, As de Oro. Más abierto lo hace el número 6, Sweet Prince. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 9, Amigazo, pequeña ventaja sobre el número 6, Sweet Prince. Tercero se desempeña por dentro el 5, Sildo. Cuarto viene accionando el número 7, Maquiavelo. En la quinta ubicación lo hace expectante el 8, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 6, Sweet Prince, pequeña ventaja ahora sobre el 9, Amigazo. Tercero se desempeña el participante número 8, Emoticon, que va en su búsqueda. Cuarto viene accionando el participante número 7, Maquiavelo. En la quinta ubicación el 5, Sildo. Más atrás se desempeña el 3, As de Oro. Los competidores en los últimos 600 metros asume el comando del lote. El número 8, Emoticon, le toma cuerpo de ventaja al número 6, Sweet Prince. Tercero se desempeña el 9, Amigazo. Y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8. Emoticon intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Sweet Prince. Tercero se desempeña el participante número 9, Amigazo. Descuenten ya los últimos 250 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. Por fuera el número 8, Emoticon. Por dentro el número 6, Sweet Prince. Tercero se desempeña el participante número 9, Amigazo. Descuenten ya los últimos 100 metros para el disco. Asume comando del lote ahora el número 6, Sweet Prince. Pequeña ventaja sobre el número 8, Emoticon, que insiste por fuera. Tercero se desempeña el 9. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 6. Por fuera el 8. Pocos metros para el disco. El 6, Sweet Prince y Marco Mesa. Medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Emoticon. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 6, Sweet Prince. Segundo el 8, Emoticón. Tercero el 9, Amigazo. Cuarto el 7, Maquiavelo. Quinto el 3, As de Oro. Sexto el 5, Sildo. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 27 segundos. 98 centésimos. Ganada por medio cuerpo del segundo al tercero. Varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 5.100 guaraníes. Llave directa 6, 8, 70.700 guaraníes. Trifecta 6, 8, 9, 188.700 guaraníes. Duplo 3, 6, 15 aciertos, 362.100 guaraníes. Triple que finalizaba con 9 aciertos, 2.646.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera.